Chikamustahan! Tara! Hello everyone! Welcome to Chikamustahan! Okay, sir, pwede mag-ask ng iyong mga name? Okay da? Okay lang. My name is Jer Apak. My name is Melinio Espinosa. Okay, what college? College? Department? Department, CITE. CITE. Bachelor of Computer Science. Okay po. Then, kumusta man ang iyo pag-eskwela during sa first day? Okay maghapon. Okay. At first lang, medyo struggle lang kasi online class eh. Kaya masyado ano lang eh. Di namin ma-expect na ganito ang experience namin eh. Yung una kasi di kami sanay eh sa online platform. Pero around journey namin sa mga as students, medyo na ano lang kami, na-adapt na namin yung mga struggles dito sa eskwelahan. Aside from school problems, sir, uno pa may kaning mga hinder, mga problema nga kanang iyo na agian while may kadi ka mo sa school, ana? Sa Kalayo. Sa Kalayo. Sa Kalayo. So, sir. Same answer sa sa Kalayo kay minsan eh yung financial eh, di namin kaya sa mga financial dito sa eskwelahan. Thank you, sir. And then, sir, pwede mo hello sa video. 1, 2, 3. Hi. Hello. Thank you, sir. Welcome to Chikamustahan! Hi sir, pwede mag-ask ng imo name? I am Jerwin Espinosa Espinido. From the Bachelor of Civil Engineering. Okay po. Kumusta man ang imong pag-eskwela, sir? So far, knowing that our course is so difficult and complicated, I mean, it's literally true. And at the same time, lisod gid kaayo, but I am finding such ways, being an optimistic person, radiating positivity. So, still being positive the gap and enjoy your college days while solving a lot of mathematical problems. Okay. So, as what you've said earlier, sir, what are your coping mechanism? Kanang labi na kaning you're exposed to a lot of math problems. What are your coping mechanism na your stress are manageable? Okay, when it comes to combating stress, specifically in coping it, dako gayud na tabang ang mga tao na ika-surround sa imo. One of the advantage namin na mo into ng organization is to have this kind of people na mag-radiate and positivity sa imo, and at the same time to support you in everything that you do. At the same time also, hilabi na we are very prone sa mga problems. They are also your more like sandigan nimo. And also when it comes to your classmates and blackmates, try to find something like to step out in your comfort zone, specifically if you are an introvert person or more like into that, kay para at least mais ang pain na magadala and para at least makipag-socialize ka sa iba. Thank you, sir. Sir, can you please say hello to the video? 1, 2, 3. Hello. Thank you, sir. Halina sa Chikamustahan. Hi kuya, pwede ako mangutana sa imo kuya? Yes, okay da. Unay mo panganya? My name is Brian Criza and I am from Midwifery Program. Wow, thank you. So, para sa imo kuya, kamusta ang pag-eskwela? For the past weeks, for the past days, medyo hectic pa ang schedule, pero on the track daghihapon. Okay. So sa pagkuanan, nagproblema ba ka sa financial or anything? Currently, wala sa hinoa kay may ako sa sister na nag-provide sa ako. How about sa stress? Na-stress na ba ka kuman or enjoying life or Balance. balance? Like, stress gamay, pero I have coping mechanism like going outside, seek discomfort because the best thing in life is outside your comfort zone, di ba?
Like So- going to the beaches. So for you, how do you describe yourself? I don't know. I think yun. Dili ko ma-describe. Sorry. Ay, sige. So, amo dito kuya, thank you so much mo sa imo time. Hello! Welcome to Chika Mustahan! Okay, ma'am, sir. Char. Pwede mangutana sa iyong mga pangan. My name is Dieter M. Abari. J. Andy Castañares, My name is P. Gardigo. April Miramoso, Francis K.P. Bagnol. Angelina Rossi Ayuban. We joke. We are from BPED Valsa. Oh, kada. 1, 2, 3, go. And we are from BPED! Okay. Wow! Wag pa. Okay. Kumusta man ang inyo pag-eskwela? So far, yeah, sa mo second semester ko man, actually fine. Then, medyo stress na noon siya. Di na lang na-stress na noon, pero lumalaban pa din. How about you, Kuya? Dugangan ko dahil laong ni Sir Dieter. So, obvious, as a student, amo sa gayaw na to role na mas stress, pero at the end of the day, ma-worth it ito na ato pagka-stress. Amo ba ya pagka-stress? Fighting. Okay medyo challenging ang pag-balance ng responsibilities. Dili da kon sa akan sa good ang tanan na priority. So, amo yun. Same gapon sa ila bisan stress pero gipagi ko lang na i-enjoy ang tanan para wow okay. Man ga-adjust pag gid kami kay since may bago na schedule kinahanglan na mo ng time management gayon. So ako sa last. So emerge ko lang sa tanan for this second semester quite challenging kayo then more stress but for us it's a responsible to manage our time para dili magka-conflict ang among mga Thank you. Then, pwede mag-request ng mga namang, hello! Okay? Hello, bro! pwede lang freestyle. Hello. In 1, 2, 3, hello!